ਮੈਕਸੀਮੇਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਭਵਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਰੋਹ ਨੇਚਰ ਨੈਸਟ ਐਂਡ ਸਕਾਈ ਆਫ ਡ੍ਰੀਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਡਾਕਟਰ ਰੁਪੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਬੈਂਸ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਿਮਾਪੂਰਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਮਿੰਦਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਰਥ ਸਾਰਥੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਐਂਕਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਇਰ ਦੀ ਸੁਰੀਲੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਭਗਤੀਮਈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੰਨੇ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਅਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਅਤਿਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਦੀਪ ਪ੍ਰਜਵਲਨ ਅਤੇ ਸਤੁਤੀ ਗਾਇਨ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। चेयरमैन ऑफ मैक्सिम मेरी स्कूल श्री हेमेंद्र कौशिक जी, डायरेक्टर श्री पार्थ सारथी कौशिक जी, मिसेस पूजा खोसला, प्रिंसिपल, डेडिकेटेड टीचर्स, proud parents, and my most favorite people in the whole world today, the tiny tots of nursery, LKG, UKG, class 1st and class 2nd. Good morning and namaste. And a big warm hello to all the little superstars shining here today. First of all, let me thank the management of Maxim Mary Senior Secondary School for giving me the honor of being with you on such a special day. The Silver Jubilee year of your school and the 25th annual function of our beloved junior wing. 25 years of excellence is not a small milestone. It is proof that dreams, when nurtured with love, hard work, and right values, turn into institutions that shape the future of nation. I feel especially happy to be here among the youngest children of the school because I truly believe that the foundation of a great life is laid right here. In these early years, in these colorful classrooms, and on this various stage where little feet dance, tiny voices sing, and innocent hearts clap for one another. Dear children, do you know what makes your school so special? It is not just the big building or the smart classroom or the CBSE affiliation, or even the fact that your seniors study all three streams: science, commerce, and humanities. What makes it truly special is you. Your laughter that echoes in the corridors, your curiosity that makes teachers smile, and even on tired days, and your endless questions that keep everyone learning every single day. 25 years ago, I think Mr. Kaushik dreamed of a school where every child feels safe, loved, and excited to come every morning. That dream has now become a 25-year-old beautiful reality. And today, lakhs of tiny dreams are growing under this roof. To the little ones, I watched your performances, and let me tell you a secret. When you were performing, many grown-ups in the audience had tears in their eyes. Do you know why? You reminded me how pure you looks. You reminded me that life is about smiling, sharing, helping friends when they fall, and clapping the loudest for others. Promise me you will never lose this magic as you grow up. To the parents sitting here, congratulations. Your children are growing in one of the finest schools, but more importantly, they are growing with values. In a world that runs very fast, Maxim Mary Secondary School teaches them to walk with confidence, speak with kindness, and dream without fear.
Thank you for trusting this school with your most precious treasure. To the teachers of the junior wing, Madam Madok, I bow to you. You are not just teachers, you are magicians. You turn A for apple into A for amazing future. You turn tears into giggles. You turn fears into courage. There is no bigger service than shaping tender minds. The country's future is safe because it is first held gently in your hands. And finally, to the management and the principal, Madam Khosla, 25 years is not just the beginning. What you have built is not just a school, it is a sanctuary of childhood. May the next 25 years be even more glorious. May more children walk out of these gates as confident, compassionate, and contributing citizens of India. Before I finish, let me leave the children with a small promise and a small request. My promise, I will always remember today, the day little stars sparkled in front of me and filled my heart with hope. And my request to you all, keep smiling, keep learning, keep sharing, and keep making your school proud today, tomorrow, and always. Once again, heartiest congratulations on 25 glorious years and on this beautiful annual function. Thank you, Jai Hind, and a big clap for all the children once again. Thank you.